Those who showed me the way, my best friend, Emilia, taught me to always stay true to myself. I met her on the first day of first grade, in the bustling highlighter yellow hallway outside our classroom. Our backpack hooks were adjacent to each other, each with a laminated frog sticker above it displaying our names. The rest of my classmates stood in a circle around her, giggling and staring at her without attempting to make their teasing discreet. After a few moments of confusion, I realized they were laughing at the pair of wire cat ears she wore on her head. By this age, it was agreed upon that wearing childish hats was ridiculous. And, in addition, it was mainly agreed upon that dogs were superior to cats. I expected to find her hurt by their judgments. I expected her to take the ears off and shove them into the bottom of her kitten-shaped backpack, never to be seen again. Instead, she kept her head held high, unfazed by their teasing. I admired that their opinions meant nothing to her. The next day I wore a matching pair of ears to school. The smile I shared with her was worth it. Old Mr. Terrell, who always played his saxophone on the corner of the street, taught me about the power of music. Every time I walked past him on my way from school to the library, I would pause on the sidewalk to listen to his music for a little while. Every time I stopped, I told myself I would only stay for one song, but I ended up standing mesmerized in the scorching sun for much longer than I would have expected. His music drew me in, pulling a string tied around my heart. When I absorbed the notes flowing out of the instrument, I felt what he felt. Every time an upbeat tune skipped out of the bell of his saxophone, my whole body felt a little lighter. I felt the desire to dance to the music until the streets were dark and the moon was high in the sky, and when he played the blues, I felt my eyes well up and it became hard to swallow. I felt the pain of 1,000 different people who had suffered through 1,000 different lifetimes. When I first heard him play, I remember being amazed that only one song could make me feel that much. To this day, I'll never forget the way music can tell a story that changes one's life. Terry, Emilia's little brother, taught me that even the smallest actions make a big difference. One fall day, when the three of us were walking home from school, he saved lives. The night before, the sky had dumped its sorrows upon us, making the ground the consistency of soggy bread. Slimy, pink worms were wiggling their way across the sidewalk every few feet. Each time we came across one, he would carry it across the concrete and set it in the grass on the other side. He never once flinched, even as they squirmed and flipped inside his cupped hands. I remember asking him why he took the time to save each one. I reminded him that there were thousands of other streets just like this one, with thousands of other worms that wouldn't be saved. I told him no matter how hard he tried, he would never be able to save enough to make a difference in the big picture. What he told me in reply was simple, but I'll remember the words for the rest of my life. It did make a difference, he told me. It made all the difference in the world to each of those worms. Since then, I have picked up every tiny bug I ever found on the sidewalk and taken it safely to the other side. Miss Lucinda, my English language arts teacher, taught me that words can change the world. When I was in 6th grade, reading was by far my favorite subject. The entire day I looked forward to her class, where we would curl up in gigantic beanbag chairs while she read us tales of majestic worlds so different from our own. I was always a restless student, the kind that believed subjects weren't worth learning if they wouldn't help me get a job later on in life. I never saw the point of history. It seemed useless to learn about things that had already happened. My goal in science was to memorize the answers and ace the test, not to learn the topic. It seemed pointless as well, unless you were planning on being some sort of biologist. Miss Lucinda made me see the point in everything she taught us. She made me crave learning.
She made me believe that words won out over weapons. In her class, I learned that my voice was the most powerful thing in the world. Mr. Lofton, who owns the candy store down the street from my house, taught me that generosity pays off. After my mother lost her job, money was tight around the house. Everything was the bare commodities, simple clothes, and simple food. It had been months since I was treated to the luxury of candy. When I passed by his shop after school, the smell of freshly baked cookies was wafting out onto the street. I peered in the frosty window, clearing a spot in the fog with my fingers so I could see inside. Rows and rows of all K. Những người đã chỉ đường cho tôi, bạn thân nhất của tôi, Emilia, đã dạy tôi phải luôn sống đúng với bản thân mình. Tôi gặp cô ấy vào ngày đầu tiên của lớp 1 trong hành lang màu vàng nổi bật nhộn nhịp bên ngoài lớp học của chúng tôi. Các móc ba lô của chúng tôi liền kề nhau, mỗi móc đều có một miếng dán hình con ếch nhiều lớp bên trên hiển thị tên của chúng tôi. Các bạn cùng lớp còn lại của tôi đứng thành vòng tròn xung quanh cô ấy, cười khúc khích và nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không cố gắng làm cho sự trêu chọc của họ trở nên rời rạc. Sau một hồi bối rối, tôi nhận ra họ đang cười với đôi tai mèo dây mà cô ấy đội trên đầu. Ở tuổi này, người ta đồng ý rằng đội mũ trẻ con là vô lý. Và, ngoài ra, người ta chủ yếu đồng ý rằng chó vượt trội hơn mèo. Tôi hy vọng sẽ thấy cô ấy bị tổn thương bởi những phán xét của họ. Tôi hy vọng cô ấy sẽ tháo đôi tai ra và nhét chúng vào đáy ba lô hình con mèo con của mình, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Thay vào đó, cô ngẩng cao đầu, không hề bối rối trước những lời trêu chọc của họ. Tôi ngưỡng mộ rằng ý kiến của họ không có ý nghĩa gì đối với cô ấy. Ngày hôm sau tôi đeo một đôi tai phù hợp đến trường. Nụ cười tôi chia sẻ với cô ấy thật đáng giá. Ông già Terrell, người luôn chơi kèn saxophone ở góc phố, đã dạy tôi về sức mạnh của âm nhạc. Mỗi lần đi ngang qua anh trên đường từ trường đến thư viện, tôi thường dừng lại trên vỉa hè để nghe nhạc của anh một chút. Mỗi lần dừng lại, tôi tự nhủ mình sẽ chỉ ở lại một bài hát, nhưng cuối cùng tôi lại đứng mê man dưới cái nắng như thiêu đốt lâu hơn tôi tưởng. Âm nhạc của anh ấy đã lôi cuốn tôi, kéo một sợi dây trói quanh trái tim tôi. Khi tôi hấp thụ những nốt nhạc chảy ra từ cây đàn, tôi cảm nhận được cảm giác của anh ấy. Mỗi khi một giai điệu lạc quan thoát ra khỏi tiếng chuông saxophone của anh ấy, toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi cảm thấy khao khát được nhảy theo điệu nhạc cho đến khi đường phố tối om và vầng trăng lên cao trên bầu trời. Và khi anh ấy chơi nhạc blue, tôi cảm thấy mắt mình phù lên và khó nuốt. Tôi cảm thấy nỗi đau của hàng nghìn người khác nhau đã phải chịu đựng trong hàng nghìn kiếp sống khác nhau. Khi tôi lần đầu tiên nghe anh ấy chơi, tôi nhớ đã rất ngạc nhiên rằng chỉ có một bài hát có thể khiến tôi cảm thấy nhiều như vậy. Cho đến ngày nay, tôi sẽ không bao giờ quên cách âm nhạc có thể kể một câu chuyện làm thay đổi cuộc đời của một người. Terry, em trai của Emilia, đã dạy tôi rằng ngay cả những hành động nhỏ nhất cũng tạo nên sự khác biệt lớn. Một ngày mùa thu, khi ba chúng tôi đang đi bộ từ trường về nhà, anh ấy đã cứu sống. Đêm hôm trước, bầu trời đã trút những nỗi buồn lên chúng tôi, khiến mặt đất trở nên đặc quánh như một thứ bánh mì sũng nước. Những con giun màu hồng, nhảy nhụa cứ cách vài bước lại ngọ nguậy trên vỉa hè. Mỗi lần chúng tôi bắt gặp một con, anh ấy sẽ vác nó qua bê tông và đặt nó trên bãi cỏ ở phía bên kia. Anh chưa một lần nao núng, kể cả khi chúng vặn vẹo và lộn nhào bên trong bàn tay khum của anh. Tôi nhớ đã hỏi anh ấy tại sao lại dành thời gian để cứu từng người một. Tôi nhắc anh ấy rằng có hàng ngàn con phố khác giống như con phố này, với hàng ngàn con sâu khác sẽ không thể cứu được. Tôi đã nói với anh ấy cho dù anh ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh ấy sẽ không bao giờ có thể tiết kiệm đủ để tạo ra sự khác biệt trong bức tranh lớn. Những gì anh ấy nói với tôi trong câu trả lời rất đơn giản, nhưng tôi sẽ nhớ những lời đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nó đã tạo ra một sự khác biệt, anh ấy nói với tôi, nó đã tạo ra tất cả sự khác biệt trên thế giới đối với từng con sâu đó. Kể từ đó, tôi đã nhặt từng con bọ nhỏ mà tôi từng tìm thấy trên vỉa hè và mang nó sang phía bên kia một cách an toàn. Cô Lucinda, giáo viên ngữ văn tiếng Anh của tôi, đã dạy tôi rằng lời nói có thể thay đổi thế giới. Khi tôi học lớp 6, đọc cho đến nay vẫn là môn học yêu thích của tôi. Cả ngày hôm đó, tôi mong chờ lớp học của cô ấy, nơi chúng tôi sẽ cuộn tròn trên những chiếc ghế bao đậu khổng lồ trong khi cô ấy đọc cho chúng tôi những câu chuyện về những thế giới hùng vĩ rất khác so với của chúng tôi. Tôi luôn là một học sinh bồn chồn, loại mà người ta tin rằng các môn học không đáng học nếu chúng không giúp tôi kiếm được việc làm sau này trong cuộc sống. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điểm của lịch sử, dường như vô ích khi tìm hiểu về những điều đã xảy ra. Mục tiêu của tôi trong môn khoa học là ghi nhớ các câu trả lời và vượt qua bài kiểm tra chứ không phải để tìm hiểu chủ đề. Nó dường như cũng vô nghĩa, trừ khi bạn đang có kế hoạch trở thành một nhà sinh vật học nào đó. Cô Lucinda đã khiến tôi thấy được điểm mấu chốt trong tất cả những gì cô ấy đã dạy chúng tôi.
Cô ấy khiến tôi khao khát học hỏi. Cô ấy khiến tôi tin rằng lời nói sẽ chiến thắng vũ khí. Trong lớp học của cô ấy, tôi biết rằng giọng nói của tôi là thứ mạnh mẽ nhất trên thế giới. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Ông Norton, chủ cửa hàng kẹo cách nhà tôi trên phố, đã dạy tôi rằng lòng hảo tâm sẽ được đền đáp. Sau khi mẹ tôi mất việc, tiền bạc quanh quẩn trong nhà. Tất cả mọi thứ đều là hàng hóa trần trụi, quần áo đơn giản và thức ăn đơn giản. Đã nhiều tháng kể từ khi tôi được đối xử với sự xa xỉ của kẹo. Khi tôi đi ngang qua cửa hàng của anh ấy sau giờ học, mùi bánh quy mới nướng đã thoang thoảng trên đường. Tôi nhìn vào khung cửa sổ lạnh giá, dùng ngón tay xóa một chỗ trong sương mù để có thể nhìn thấy bên trong. Hàng và hàng của tất cả ca.